ওই তো স্টার্ট হয়ে গেছে। তুমি মন্দিরা রেডি হয়ে যেও। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। Good afternoon, everyone. On behalf of Department of Botany, myself, Mondira Mukhopadhyay, student of 4th semester. And I am Shomina, student of 6th semester. Welcome our respected principal sir and all of our respected teachers. I am also thankful seniors, lovable juniors, and my dear friends to present here. Our department organized student seminars in every previous year, but in pandemic situation, everything has been changed into online mode. That's why our department organized this one-day students webinar in this virtual platform. The main theme of our webinar is the recent trends in botany. Botany is the branch of biology that deals with the study of plants. Botany is one of the world's oldest natural science. The term botany is derived from the adjective botany, that is again derived from the Greek word botan. One who study botany is known as botanist. The Greek scholar Theophrastus was one of the early botanists of the world. He is also known as the father of botany due to his major writing of plants. He said, we must consider the distinctive character and the general nature of plants from the point of view of their morphology, their behavior under external conditions, their mode of generation, and the whole course of their lives. Botany deals with the study of different kinds of plants, its uses and characteristics to influence the field of science, medicine, and cosmetics. Botany is the key to the development of biofuels such as biomass and methane gas. Attentive to fossil fuels. The study of plants is also important in environment protection. The botanist lists the different type of plants present on the earth and can sense when the plant population starts declining. Now we start our program. At first, we requested our head of the department of Botany department of Navadip Vidyasagar College, please say something for us. Okay,
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Uh, Thank you, Shomi. A very good afternoon, everyone, to our Honorable GB President, our respected Principal Sir, my respected colleagues, my non-teaching staff of our department, and my dear students. It is a glorious moment to extend my heartiest welcome to all of you on behalf of Department of Botany. Uh, as a convener, first I welcome our patron of the webinar, Mr. Biman Krishna Saha, President, GB, and our Principal Sir, Dr. Shapon Kumar Roy, as Chairman. I also welcome the colleagues of our college and as well as the teaching and non-teaching staff and my students of our department. The students of our department are very excited for participating in such a virtual platform for the first time. And I am welcoming our GB President, though he is not present here, but he supports us always. And I want to convey my heartfelt thanks to our respected Principal Sir for being with us despite of his busy schedule. I am thankful to our Secretary, Teachers Council, Dr. Chinmoy Bishwas, our IQAC Coordinator, Dr. Bhaskar Chatterjee, and our Coordinator of Academic Subcommittee, Dr. Dipanjan Ghosh, to be present here. And thankful to all my students who sincerely committed to this event. And I ensure that this webinar will be fruitful for everyone present here. Thank you. In the busy schedule, today our respected principal, Dr. Shapon Kumar, has appeared among us. We are very thankful for that. So I request him to say something. Can you hear me? Yes, sir. At the very beginning, I extend my thanks and gratitude to particularly Shomi and Undira, as they have described the meaning of botany, or they have delineated the meaning of botany. I thank both of you and other participants who are actually attached to the Department of Botany. And I am very much enamored that the teachers belonging to the Department of Botany are very much enthusiastic in organizing such type of seminar, one-day students webinar. And this webinar is being organized by the Department of Botany and IQAC Navadip Vidyasagar College. Perhaps you have heard everything about the patrons, key patrons, etc., etc. Just I express my thanks and gratitude to the coordinator IQAC, our departmental head, Botany, Department of Botany, Dr. Satidus Das, Dr. Shubhadeep Chakraborty, Dr. Kaushik Sengupta, Dr. Damayanti Bhattacharya, and the newly appointed teacher, Professor Amit Haldar. I express my thanks and gratitude to all of you. And in the meantime, you have heard the topic of the webinar, which is going to be organized now, is recent trends in botany. We know that we have a number of speakers, in the seminar, junior speakers, not mature speakers, and the teachers have to take this responsibility to make them matured. So I hope
that the students will be a matured speaker, and if they commit any mistake, I think the teachers will not finger out. Teachers will not say that your deliberation is not up to the mark. You have to show where they have committed mistake. I think this should be the duty and responsibility of our renowned teachers. Dr. Chinmoy Biswas, who is also the secretary. He is also the newly appointed, newly selected Teachers Council, Secretary of Teachers Council. I hope his presence actually, I applaud. I actually express my thanks to Dr. Chinmoy Biswas and our beloved teacher, Department of English, Dr. Who? Dipanjan Ghosh, sir. Dr. Dipanjan Ghosh, Convener, Academic Subcommittee. Thank you all. I hope the webinar will be a successful one. Thank you, the convener of this webinar, Dr. Sati Das Shur, and the other teachers who are the magnets of the Department of Navadip Vidyasara College. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I request IQA's coordinator, Dr. Bhaskar Chatterjee. Sir, please say something. Bhaskar, unmute your microphone. You are not audible, Bhaskar. I think sir have a problem, network problem. So, Network uh, problem. I ask Mondira to say next. Okay. In the next one, Mondira, you are not audible. Mondira, you are not audible. Hello. Audible? No. Hello? Am I audible? There is a network problem. Yeah. Now you can proceed. Okay. The next Secretary of the Navadip Vidyasara, Dr. Chinmoy Biswas sir, gives his speech. Sir, please. সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সম্মানীয় বিভাগীয় প্রধান, সম্মানীয় আহ্বায়ক আইকুয়াক, উপস্থিত অন্যান্য সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকা ও আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, কোভিড পরিস্থিতির কারণে আজ সবাই আমরা কম বেশি গৃহবন্দী। এই গৃহবন্দী পরিস্থিতি পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীদের কখনোই থামাতে পারে না। মাটির অন্তরালে থেকেও মূল্যবান ধাতব খনি যেমন সময়ে প্রকাশ পায়, জঙ্গলে ঘিরে থাকা মূল্যবান ঔষধি গাছকেও মানুষ ঠিক চিনে নেয়, তেমনি গুণমান ছাত্রছাত্রীদের গুণও সূর্যের মতোই ঠিকই প্রকাশ পাবে। সেমিনার বা আলোচনা চক্র এক্ষেত্রে অনেকটাই অনুঘটকের মতো কাজ করে। কেউ যেন মেঘলা আকাশের তালে কাঁদতে না বসে, কারণ জীবনের দৌড়ে কখন যে কে সাফল্যের স্বাদ পাবে তা বলা মুশকিল। শুধু লক্ষ্য নিজেকে চেনা আর পথ স্থির করা।
যাই হোক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রিক যে সেমিনার বা আলোচনা চক্র আয়োজন করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য সফল হবে এই শুভকামনা রেখে শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your speech. Then, Coordinator of Academic Subcommittee, Dr. Dipanjan Ghosh. Sir, please speak some word. Am I audible? Yes, sir. Okay. First of all, congratulations to the Department of Botany, the teachers, and also the organizing committee and the students who are present here. Now, everything has been already spoken by our principal, sir. And it is not a particular position to deliver the lecture to you, because I know that everything, we are all waiting for your valuable discussions and papers. Okay, but obviously the situation is very much problematic that we are facing at this very moment. We are facing the big problem here because it is the pandemic scenario, and ultimately we are not facing or we are not getting you face to face. So there are some problems, obviously, right? But in this particular scenario, as a department is to some extent they are progressing in terms of creating these kinds of aspects and these kinds of situations where you are performing, it is obviously something very much important and very much valuable to us and also the other teachers and the academic sections and of our college. I hope that you who are at the very first step, actually, that means there are some students who are in the second semester, I think, right? There are some students in the second semester. Yeah. And also there are some students who are outgoing, that means who are in the second, sixth semester. So I know that how much it is valuable to create some kind of relationships between the outgoing batch and the incoming years, obviously. So now that particular relationship, it is to some extent being limited just because of this particular scenario that we're facing at this moment, right? So these are the programs that actually strengthen to some extent our relationships between the departmental teachers and students, and also the seniors and juniors. And I think that to some extent, okay, this must go on, the show must go on, and ultimately the time will certainly come when we will find the basic vibrance relationship and the vibrations of our temperaments, obviously. Okay, so this is the beginning, okay, for the newcomers, and I hope that you will perform better. And if there are some problems, okay, what the sir actually says that we always think about something better and something fruitful. Okay, thank you. I hope the program will be successful. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable speech. Am I audible? Yeah. Mondira, I think our IQAC coordinator, Sir Dr. Bhaskar Chatterjee is present here. So, call him. Yeah. I2SC coordinator, Dr. Bhaskar Chatterjee, sir, if you can hear me and you are audible, please, sir. Bhaskar, can you hear us? Maybe not. Bhaskar, unmute. Please unmute. Bhaskar, unmute yourself. I think there is some technical problem from his end. Technical problem. Okay, we may continue. Okay, sir. Then now we start our main webinar program. 8 participants will deliver their presentations. If anyone wants to ask any question, please put into chat box. In the first technical session. Sorry, please. Okay.
In the first technical session, Tina Khatun, Arnav Devnath, Bishakha Dash and Rakesh Roy will present their presentation, and Dr. Shubhadeep Chakraborty sir will chair this session. Well, now Tina Khatun present her presentation. First semester student of Botany Department of Navadip Vidyasagar College. Please, Tina, you present your presentation. Okay, Didi. My sincere greetings and love to our respected principal sir and all the respected teachers of my department and other department, and my sincere love to all participants in our webinar. I am participating in today's event. My topic today is DNA, the magical part of human body. The chromosomes are made up of two types of macromolecules. There are proteins and nucleic acids. The nucleic acids are of two types. There are deoxyribonucleic acids and ribonucleic acids. My first point, definition. DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. It is a chain of molecules that contains the genetic code of organisms. DNA is located in the nuclei of cells which make up the body. Consequently, DNA can be considered as one of the building blocks of the body. To understand the exact structure and function of the body, it is essential to know what a cell is and how it's structured. My next point, structure of DNA. Deoxyribonucleic acids is a long chain of polymer composed of monomeric units called nucleotides. Each nucleotide is composed of a nucleoside and a phosphate group. Chemical analysis of highly purified DNA have shown that it is made of 4 kinds of monomeric building blocks, each of which contains 3 types of molecule, 1 phosphoric acid, 2 sugar molecule, and 3 organic bases. Rosalind Franklin produced one of the first images of DNA. DNA in humans contains around 3 billion bases, and these are similar into percents for about 99% of the total bases. These bases are sequenced differently for different information that needs to be transmitted. This is similar to the way that different sequences of letters form words and sequence of words form sentence. My next point, primary and secondary structure. The DNA has 2 structures, primary and secondary structure. Primary structures are comprised of the three parts. There are a nitrogenous bases, sugar and a phosphate group, more ratio of nitrogenous bases in DNA. Chargaff's rules in 1955. It is known from the rules the amounts of adenine is equivalent to the amount of thymine, and the amount of cytosine is equivalent to that is guanine. The base of the ratio A plus T by G plus C may vary in the DNA of different groups of organism but is constant for particular species. Therefore, this ratio has been used to identify the DNA from a particular species. Secondary structure, which is a double helix, the 2 strands of DNA double helix are thus said of be complementary. That is, complementarity of the 2 strands makes DNA uniquely suited to store and transmit genetic information. My next point, DNA founding. DNA is the hereditary material that lies within the nucleus of all cells in humans and other living organisms.
Most of the DNA is placed within the nucleus and is called nuclear DNA. However, a small portion of DNA can also be found in the mitochondria and is called mitochondrial DNA. My next point, Watson-Crick model. In 1953, J.D. Watson and F.H.C. Crick deduced the three-dimensional model of DNA structure, which immediately helped them to infer the mechanism of DNA replication. This model particularly explains the structure of DNA, which is a double-stranded helical molecule. It consists of two sugar phosphate backbones on the outside, held together by hydrogen bonds between pairs of nitrogenous bases on the inside. Watson-Crick received in 1962 Nobel Prizes for discovering the DNA structure. My next and last point, DNA function. DNA is the information molecule. It stores instructions for making other large molecules. It is called proteins. These instructions are stored inside each of your cells, distributed among 46 long structures. It is called chromosomes. So DNA is the magical part of human body. It is proved. Thank you for your kind attention. Sourced by Google and various books. Thank you so much, Tina, for your beautiful presentation. Next participant, first semester student of Botany Department, Arnav Devnath. Please, Arnav, give your presentation. Thank you. Okay, am I audible? Yeah, sure. Good afternoon, everyone. Before I begin, I would like to express my heartfelt gratitude to all. Arnav, please go to the presentation. Arnav, please go to the presentation. Okay. Yes. Make it full screen. Yeah. Shall I continue? Good afternoon, everyone. Before I begin, I would like to express my heartfelt gratitude to all of my respected teachers and principals. This event would have been impossible without the support of each and everyone present here. So basically, insulin is my topic, and here I cover its structure, its production in our body, humulin or artificial insulin, and its doses. We all know that insulin is a lifeline for diabetes patients. Our normal blood sugar level is 90 to 110 mg per level. If the level is more than this, we can call it diabetes. It's a very common disease in present life, and insulin is the remedy of this. Here are the two honorable persons who are responsible for this incredible invention, insulin. In 1889, German scientists Minkowski and von Mering first hypothesized that, but on that time they do not know its structure or any kind of information, but they know that it's secreted from pancreas, and its role in metabolic function is very much for us. In 1909, Belgian investigator D. Meyer proposed this name insulin. Its basic structure. Second topic. As insulin, we all know that insulin is a proteinous hormone. Its basic structural unit is amino acid, and beta cell is the only cell that can produce insulin, and the other two kinds of cells, they do not produce insulin. Activated insulin has two polypeptide chains, polypeptide chain A and polypeptide chain B, and A chain has 21 amino acids and B chain has 30 amino acids. So this is the structure. The first one is called polypeptide chain A, and the second one is polypeptide chain B, the green one, and the yellow lines indicate the sulfide bond. The short picture below the first one diagram is the actual 3D image of insulin hormone.
So how does insulin produce in our body? Insulin not only produce or require at diabetes time, but also produce in our body in response to glucose to the in the bloodstream. And at first, in beta cell of islets of Langerhans, there are A, B, C polypeptide chain with signal sequence joined together and form the pre-pro-insulin. Then the signal sequence and the polypeptide chain B eliminate considerably step by step and produce the activated insulin. Here is the process. The first one, the N-terminal signal sequence is cleavage with the signal sequence is eliminated first and from the pro-insulin that is carved, and two sulfide bonds are joined parallelly and the other one is in right angle to each other. And the third one is the activated insulin. Removal of connecting polysaccharide is the actual process in this method. Okay, my next topic is humulin or the artificial insulin. Now it has come when the demand of insulin is very high and that we need to produce insulin artificially. After many experiments, it's finally produced by Eli Lilly and Company by the recombinant DNA technology. So basically, it is the main process. We all know that human DNA does not express in bacteria. The insulin producing gene must be extracted from mRNA through reverse transcription. Then the bacterial DNA is extracted from bacteria, and the recombinant DNA is formed by applying same transcription enzyme. Then the recombinant DNA introducing in the bacterial gene and then multiply to the culture medium or the fermentation tank. Then the insulin forms and we collect it by purification. Cyanogen bromide is the purification material that purifies the humulin. Okay, so there are basically the types of insulin on the basis of acting time. Rapid acting insulin that starts with the lower blood sugar within 15 minutes, short acting time within 30 minutes to 3 to 6 hours, intermediate acting insulin within 2 to 4 hours and lasts for 12 to 18 hours, and long acting that takes so much time. Sometimes it takes hours and sometimes it takes days. Now the last but not least a subtopic: how to use insulin or what is its dose. The injection of humulin or the normal insulin should be applied first after meals or 30 minutes approximately of its administration. The average range of daily insulin is 0.5 to 1, but the initial dose is so much lower, 0.2 to 0.4 units per kg per day. Humulin R may be administered by subcutaneous injection in the abdominal wall, thigh, gluteal region or the upper arm, but the abdominal wall ensures a fast absorption than the other injection procedures. For intravenous use, humulin should be used at concentration from 0.1 units to 1, and the pre-pubertal children, its level should be 0.7 to 1 units per kg per day. Thank you. Thank you, Arno. Our next participant is first semester student Vishakha Das. Vishakha, please start your presentation. Vishakha, are you present here? Yes, she is there. Yes, sir. Okay, start your presentation.
দেখা যাচ্ছে? Yes. Good afternoon, my all dear respected all teachers and my all seniors. My topic is different types of plant tissues and discuss about tissue definition, classification, types and functions. So let's discuss about introduction. Plant tissues are the tissues formed of mature and non-dividing cells, which are derived from meristematic tissue by growth and differentiation. They have definite shape, size, and functions. Based on nature, plant tissues are classified into simple and complex tissue. Simple tissues include parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex tissues include xylem and phloem. And next, definition. Tissues definition: group of cells of similar structure common from a specific function from a tissue. So importance of tissues: causes in multicellular organisms. Tissues become organized from organs and organs into organ system. Workload of the individual cell has decreased due to origin of tissues. As a result of improved organization and higher efficiency, multicellular organisms have higher survival. অর্থাৎ cells to tissues and tissues to organ. So organ to tissue system, organ system, and to organ living organisms. একটা সেল থেকে একটা টিস্যু তৈরি হয়, তারপর সেই টিস্যুটি থেকে অর্গান থেকে অর্গান সিস্টেম, এবং অর্গান সিস্টেম থেকে একটা লিভিং অর্গানিজমস। অর্থাৎ সেটা প্ল্যান্টেরও হতে পারে অ্যান্ড হিউম্যান বিংসেরও হতে পারে। সো লেটস ডিসকাস plant tissues classification. So divide are two types: meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are three types: origin and development, one type, and locations, two types, and functions. Okay. Origin and development are three types: pro-meristem, primary meristem, and secondary meristem. Locations are three types: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. And three types: protoderm, procambium, and ground meristem. Permanent tissues are two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissues are three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Complex tissues are two types: xylem and phloem. So next, meristematic tissue, also known as dividing tissue. The word meristem originated from meristos, this Greek word continuous division, and the term meristem was introduced by Nageli, 1858. The cells are immature and undifferentiated and are capable of dividing activity throughout the life of plant. In plants, these tissues are found in the tips of roots, stems, nodes of stems, and buds, etc. Meristematic tissues, three types: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. That apical meristem present at shoot and root apex, increases length of root and stem. So intercalary meristem present beneath the
bark. Increases growth of root or stem. Lateral meristem. Intercalary meristem present at the base of leaves or internodes. Increases length of organ, leaves and internodes. And lateral meristem present beneath the bark increases growth of root or stems. So next, permanent tissue. Differentiated cells cannot divided. There are two types of permanent tissues: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissues are three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. So cells are structurally and functionally similar. Complex permanent tissue made up of more than one type of cells. Two types of complex permanent tissues: xylem and phloem. So vascular tissues. So they are called vascular tissues. So স্যার বলছি যে আমি কোভিড-19 সম্পর্কে কিছু মানে প্ল্যান্টের ইম্পর্টেন্স বলতে চাই, তো কি বলতে পারি? হ্যালো 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 Yes, sure. হ্যালো ম্যাম ভয়েস আসছে না তো। হ্যালো Yes, continue, Vishakha. তো কোভিড-19 বলতে গেলে আমরা এখন মানে যে বর্তমান প্রেজেন্ট টাইমে এখন যে কোভিড সিচুয়েশনে পড়ে আছি, তো বাড়িতে আমরা এখন সবাই গৃহবন্দী। তো আমাদের পড়াশোনারও সেই রকম এখন অবস্থা চলছে, তো প্রায় মোটামুটি ভালো চলছে। অনলাইনে যাতায়াতও ভালোভাবেই ঠিকঠাক হচ্ছে। তো সেখানে বলতে গেলে আজ হয়তো আমরা এটা রিয়েলাইজ করতে পেরেছি যে আজ আমাদের একটা প্ল্যান্টের কতটা ইম্পর্টেন্ট হিউম্যান বিংসের ক্ষেত্রে। আগে হয়তো আমরা মানে প্ল্যান্টগুলোকে দেখলে কিংবা হয়তো ছোট ছোট চারা গাছ থাকলে সেগুলোকে হয়তো তুলে ফেলে দিতাম কিংবা পা দিয়ে মুড়িয়ে চলে যেতাম, কিন্তু আজ হয়তো সেখানে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যে তার অক্সিজেনের জন্য কতটা প্রয়োজন। আজ হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছেন অক্সিজেন না পাওয়ার জন্যে কোভিড সিচুয়েশনে। তবুও হয়তো আজকে আমরা এটা রিয়ালাইজ করতে পেরেছি যে প্রত্যেকেই চাই যে হচ্ছে, আর এবং কি এটা আমার রিকোয়েস্ট যে সকলে আমরা চাই যে আমরা একটা একটা গাছ লাগিয়ে সেটাকে বড় বৃক্ষে পরিণত করি এবং প্রত্যেকটা হিউম্যান বিংস, অ্যানিমালস অ্যান্ড বার্ডস, ইনসেক্টস সবার ক্ষেত্রেই যেটা আশ্রয়স্থল হোক। সো থ্যাংক ইউ ফর দ্য ওয়াচিং অ্যান্ড আমার সাথে আপনাদের মানে অল টিচার্স অ্যান্ড অল সিনিয়র ভাইদের হচ্ছে আমার সাথে টাইম স্পেন্ড করার জন্য, ভ্যালুয়েবল টাইম স্পেন্ড করার জন্য থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Vishakha. Rakai is next one, student of 4th semester of Botany Department, Navadip Vidyasagar College. Can you hear me, Mondira? Yes. Please carry on. Vishakha, please. Good afternoon, our Yeah. Rakesh, please. Good afternoon, our honorable principal sir and other respected teacher and also my dear friends. Today I am here to discuss an interesting topic on pollination. If I ask a simple question, what is pollination? The answer is so easy and like that. The process by which plant pollen is transferred from the male reproductive organ to the female's reproductive organ to form seed. In following plants, pollen from the anther to the stigma, often wind by or insect.
bearing plants, male cones release that is usually borne by the wind of ovules of female. In the next slide, we can see the general process of pollination. In this slide, we can see the types of pollination in a short chart. Pollination majorly are two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination also in two types, autogamy and geitonogamy. Cross-pollination also in two types, abiotic pollination and pollinator agent. This is also biotic pollination. At first, we discuss about self-pollination. Self-pollination takes place when the pollen from over flower pollinators the same flowers or other flowers of same individual. We also see self-pollination in apple plum tree. Self-pollination are also in two types, autogamy and geitonogamy. In this picture, we also see how occurs self-pollination in a plant. Now we discuss about cross-pollination. Cross-pollination occurs when pollen grains are transferred to a flower from a different plant. We also see cross-pollination in coconut tree, rice, and grasses land plants. In this picture, we see how cross-pollination occurs into another plant. Cross-pollination are also in two types, abiotic pollination and biotic pollination. Abiotic pollination are also in two types, entomophily pollinated by wind, hydrophily pollinated by water. In this picture, we can see the abiotic pollination by wind, entomophily. In this picture, we can see the hydrophily pollination by water. I did like to focus in this image. Here we discuss about biotic pollination. Biotic pollination is the process of pollination that required pollinators like some organisms that transfer the pollen grains from the anther to the reproductive part of stigma of the carpel. Biotic pollination are also in further types, entomophily, zoophily, and etc. Here we can see some picture of biotic pollinator. Here are some factors about pollination. Pollinations occur some factors like weather, lack of pollinators, winds, temperature, floral display, and etc. In this slide, we can see the artificial pollination, hand pollination, mechanical pollination, honeybee pollination, and electric vibrator. What are the reasons for artificial pollination? The primary reason is moving of crops from home areas without taking natural pollinators, and another is pollinator decline and monoculture. In this slide, we discuss about importance of pollination. Reproduce and produce enough seed for dispersal, maintain the genetic diversity within a population, develop adaptation food, become and provide food for our wildlife. In this slide, we discuss about environmental benefits of pollination. Following plants produce breathable oxygen. Number 2, level of carbon dioxide in the atmosphere have been rapidly increased due to increased blending of fossil fuels and destruction of variable factors. Pollination are the key reproduction of wind plants in our filament of global landscape. That's my presentation. I hope you enjoy.
you for your attention. I'm glad to answer any. Thank you, Rakesh. And I think our honorable IQAC coordinator, Dr. Bhaskar Chatterjee, sir, you has come and the problem is solved. So I request you, please say something. Bhaskar sir, are you here? I think the problem is not solved. So I request our honorable Shubhadeep sir of Botany Department of Navadip Vidyasagar College. Please, sir, keep your remarks of the presentation. Okay. First of all, আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই যে ফার্স্ট সেশন চারজন বললো, টিনা, অর্ণব, বিশাখা এবং রাকেশ, প্রত্যেকে ভালো বলেছে। তো এটা বটানির ওয়েবিনার। তো বটানি মানেই আমাদের কাছে যেটা খুব মানে জোরালো হয় যে বটানি মানে হচ্ছে ঘাস পাতা শাকসবজি। বাট এই যে প্রথম চারটে ফার্স্ট সেশনের যে প্রথম চারটে যে মানে আমরা প্রেজেন্টেশন দেখলাম, এটা আমি বলবো সর্ট অফ ইন্টারডিসিপ্লিনারি প্রেজেন্টেশন। তার কারণ হচ্ছে যে প্রথমটাই ছিল ডিএনএ। সো আমরা জানি যে ডিএনএ প্রত্যেকটা সেলে পাওয়া যায়, সেটা হিউম্যান সেল হোক বা প্ল্যান্ট সেল হোক। সো এটা আমি তো বলবো সর্ট অফ মানে একদম ঠিক টিপিক্যাল বটানি থেকে একটু এগিয়ে। তো এইটা একটা খুব দারুণ একটা প্রেজেন্ট করেছে টিনা এবং ডিটেলটা বলেছে, যেটা ভালো লাগলো। হোপ যে সবারই ভালো লেগেছে। এবং সেকেন্ড আসি অর্ণবের কথায়। অর্ণব মানে অর্ণবকে কংগ্রাচুলেট করছি এর জন্যই যে ও এরকম একটা টপিক নিয়ে আজকে ডিসকাস করলো। সেটা হচ্ছে যে ইনসুলিন হচ্ছে এমন একটা কি বলবো মানে এমন একটা মলিকুল যেটা মানে একটা মানে ডায়াবেটিসের মতো একটা মারাত্মক একটা মানে কি বলবো সাইলেন্ট কিলারকে মানে কন্ট্রোলে আনার জন্য এইটা খুব দরকার। এবং আমরা সবাই জানি যে ডায়াবেটিস এমনই একটা রোগ যেটা জেনেটিক অ্যাসপেক্ট তো আছে, নো ডাউট ফ্যামিলিতে রান করে। তাছাড়াও এটা হচ্ছে আমরা কি বলবো মানে আমাদের খাদ্যাভ্যাস বা মানে যেটাই বলি না কেন আমাদের লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার টাইপসের এটা। সো ও এখানে হিমোলিনের সাথে আর একটা যেটা বলতে পারতো ল্যান্টাসের কথা বলতে পারতো, যেটা মানে সর্ট অফ আর এক রকমের মেড বা ইনভিট্রো প্রডিউসড ইনসুলিন। এবং আমি এটাকে জাস্ট কোরিলেট করবো এইভাবে, যেহেতু সবাই শুনছেন আপনারা যে মানে বটানির সাথে ইনসুলিন কিভাবে রিলেটেড। অ্যাকচুয়ালি এই যে হিউমিলিনের কথাও বললো বা ল্যান্টাস যেটাই বলছি না কেন, আলটিমেটলি তো এটা ব্যাকটেরিয়াল প্রোডাকশন। সো মাইক্রোবায়োলজি একটা বড় পার্ট বটানি। সো আলটিমেটলি ব্যাকটেরিয়ার প্রোডাকশন এবং থ্রু মলিকুলার বায়োলজি বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিকে দিয়ে। তো ও তিনটে বিষয়কে মানে বটানির সাথে মাইক্রোবায়োলজি, মলিকুলার বায়োলজি এবং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিকে তিনটেকে সুন্দর করে পাঞ্চ করে এই যে হিমোলিন এবং ইনসুলিনকে যে প্রেজেন্ট করলো, এর জন্য ওকে কংগ্রাচুলেট করছি। এরপর আসছি আমি বিশাখা টিপিক্যাল বটানির কথাই বললো, যেটা প্ল্যান্ট টিস্যু এবং ভালো বলেছে। প্ল্যান্ট টিস্যু মানে ভীষণ ভাস্ট একটা জায়গার ও খুব জিস্ট করে বলেছে, ভালোভাবেই বলেছে, ভালো লাগলো। এবং ও যেটা বললো সেটার সাথে তো অবভিয়াসলি সমর্থন করছি যে হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমাদের এই যে মানে প্ল্যান্ট সেভিং এই ব্যাপারটা, এই অ্যাটিটিউডটাকে আমাদের নেওয়াটা খুব দরকার। আদারওয়াইজ তো মানে বিশাখার আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। এবং লাস্ট যেটা আসি যে রাকেশের যে পলিনেশন যেটাও বললো, যে অ্যাকচুয়ালি সত্যি যে পলিনেশন ছাড়া আমরা যে এই প্লান্ট মেড যে জিনিসগুলো আমরা খাই, মানে প্লান্ট ডিরাইভ যে জিনিসগুলো আমরা করি ইউজ করি, চাল ডাল থেকে শুরু করে মানে ফল মূল যাই হোক না কেন, সেটা উইদাউট পলিনেশন বোধহয় আমরা এটা পাবো না। যার জন্য পলিনেশন হচ্ছে এগ্রিকালচারাল অ্যাগ্রোনমির একটা মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু। সো রাকেশ খুব ভালো প্রেজেন্ট করেছো এবং আমি কংগ্রেচুলেট করছি মানে এই চারজনকে, এবং যারা নেক্সট চারজন যারা আসছে তাদের আমার বেস্ট উইশেস জানাচ্ছি। সো সৌমি, ইউ ক্যান প্রসিড। Thank you so much, sir, for your informative outlook. Now I am Professor of
cells. In this session, Swastika and Amini. Now Supriyo De presents fourth student, Botany Department, Navadvip Vidyasagar College. Priyo, please. Yes. Good evening, our honorable principal sir and all my respective teachers and my dear friends. Today I am discussing about this beautiful topic and very interesting on gardening. So first of all, what is gardening? Gardening is the practice of growing and cultivating plant as part of horticulture. এখানে আমরা যে ফুল গাছগুলো দেখছি এটা আমার গত বছরের ছাদ বাগানের চন্দ্রমল্লিকা ফুল গাছ। And then types of garden. First, butterfly garden or flower garden. Next, container gardening and demonstration gardens, fruits, vegetable and herbs, organic gardening and water gardens. First, flower gardens, butterfly gardens, plant flowers that bear butterflies with love. Container gardening. If space is limited, grow plants in container. অ্যাকচুয়ালি আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাদ বাগান বা টেরেস গার্ডেন, ব্যালকনি গার্ডেনিং ক্ষেত্রে এই কন্টেনার গার্ডেনিং এর উপর আমরা কিন্তু নির্ভরশীল। এখানে ছোট ছোট পটে আমরা বিভিন্ন গাছ করে থাকি। And now demonstration gardening. This extension gardens showcase local plant and sustainable gardening technique. অ্যাকচুয়ালি আমরা যে সমস্ত কলেজ এবং বিভিন্ন পড়ার টেবিল বা ঘরে যে সমস্ত ছোট ছোট গাছ আমরা শোকেস করি সামথিং অর্নামেন্টাল প্ল্যান্ট, এগুলো সবই ডেমনস্ট্রেশন গার্ডেনিং এর মধ্যে পড়ছে। এবার ফ্রুটস গার্ডেনিং। এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ যেগুলো করি, সেখানে আমরা বিভিন্ন ফল এবং যেরকম বেদানা বা কমলা লেবু, পেয়ারা, বিভিন্ন ধরনের গাছ আমরা করতে পারি। দেন ভেজিটেবলস গার্ডেনিং। এখানে বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবলস, ফ্রেশ ভেজিটেবলস আমরা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারবো। And now organic gardening. It is the very common and very interesting terms. Organic gardening. A basic definition of organic gardening is gardening without synthetic fertilizer and pesticide. But organic gardening is much more than simply replacing man-made chemicals with those derived from natural source. এক্ষেত্রে আমরা বাড়িতে যে সমস্ত গাছগুলো করব সেক্ষেত্রে অর্গানিক গার্ডেনিং খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেখানে আমরা বাজার থেকে যেখানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি কিনে খাচ্ছি সেখানে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, সিনথেটিক কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ হচ্ছে। সেখান থেকে আমরা যদি বাড়িতে অর্গানিক গার্ডেনিং করি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ফ্রেশ ভেজিটেবল আমরা এই গার্ডেন্স থেকে কালেক্ট করতে পারবো। And now water gardening. This is the very beautiful এবং very common plant you can see. This is the water lotus and now the benefits of gardening. Growing green and impact the environment. আমরা বর্তমান সময়ে একটা খুব কমন প্রবলেম, সেটা হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। সেক্ষেত্রে আমরা এই খুব অল্প সংখ্যক গাছও যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছুটা হলেও এই পরিবেশ দূষণটাকে রোধ করতে পারবো। তার সাথে সাথে আমাদের এই ছাদ বাগান এবং ব্যালকনি বাগানের পাশাপাশি কিছু বড় গাছ লাগানোরও কিন্তু পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে যে সমস্ত বড় গাছ রয়েছে সেই সব গাছ প্ল্যান্টেশনের প্রয়োজন রয়েছে।
And now self-satisfaction. Gardening is good for your mind and body. Gardening as a form of exercise can be good for you as as it's a help to release the stress. এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এই যে সদ্য লকডাউন সিচুয়েশন এবং কোভিড পরিস্থিতিতে যে বাড়িতে রয়েছি, এই ক্ষেত্রে এই গার্ডেনিং একটা বড় একটা দিক। এই গার্ডেনিং আমরা যখনই গার্ডেনিং এর সঙ্গে রিলেটেড রয়েছি, তখন কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের যে মেন্টালি স্ট্রেস এবং এই সমস্ত গুলোকে আমরা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পারবো এই গার্ডেনিং এর মাধ্যমে। Now you know the importance of gardening in our life. All in all, gardening brings us a lot of benefits, from providing delicious fresh vegetables for us to eat, the providing pretty flowers to beautiful our homes, and helping the environment in so many ways. সবশেষে আমার ছাদ বাগানের গত বছরের সিনেরিয়া ফুল দিয়ে আমি আজকে প্রেজেন্টেশন শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য presentation. Thank you so much, Supriyo. And our next participant is Swastika Bishas, 4th sem, student of Botany Department, Navadip Vidyasagar College. Please, Swastika, present your presentation. Am I audible? Yes, you are audible. Good evening to our honorable principal sir and all my respective teachers. I also Swastika, convey my please present yourself. Please present. Share your screen. evening to our honorable principal sir and all my respective teachers. I also convey my sincerity to my seniors and I express my love to all my juniors. Today I am participating as a little part of this seminar. Here I will discuss about ecological and economical importance of bryophyte. What is bryophyte? Bryophyte is a group of simplest and primitive plant of group Embryophyta. These plants occupy a position intermediate between the green thallophytes and pteridophytes. Bryophytes are called as amphibian of plant kingdom. Bryophytes are mainly found in cool, moist and wet, shady places. In India, bryophytes are mainly distributed on Himalayan ranges. Bryophytes have both ecological and economical importance. Their ecological importance is different in different fields such as indicator of soil pH, bioindicators, bog succession, indicator of air and water pollution, etc. Indicator of soil pH. Liverworts and mosses are good indicators of soil pH. Some bryophyte can grow in narrow and specific range of pH, so therefore their presence can be used as an indicator of soil pH. For example, Campylopus paradoxus indicates acidic soil. Bioindicators. Bioindicators are organisms such as lichen, birds, and bacteria that are used to monitor the health of environment. The organism and organism association monitor for changes that may indicate a problem within their ecosystem. Their changes can be chemical, physiological, or behavioral. Bioindicators are relevant for ecological health. Sulfur dioxide is a significant industrial pollutant. Some bryophytes like Funaria hygrometrica and Bryum argentum. Bog succession. Weaver and Clements remarked that mosses play an important role in bog succession from open water to climax forest. The mosses, especially the peat mosses, established on the banks of lakes and other shallow bodies of water and extend
inward the grow over the surface of water with their stems intertwined to form thick mats. Indicator of air and water pollution. Amblystogium riparium. Composition and distribution and found in running and stagnant water of sewage, rich in nutrient. Bryum rubrum, Pohila cruda. These bryophytes are helps as air pollution indicator. Their economic importance in different fields such as medicinal uses, antibiotic activities, experimental botany as a source of food, absorbent bandage. Medicinal uses. Rogi E. Mesa, 1945, first mentioned Marchantia polymorpha used to cure pulmonary tuberculosis and affection of liver. Decoction of sphagnum used to cure acute hemorrhage and disease of eye. Polytrichum commune used to cure stone of kidney and gallbladder. Their antibiotic and antiseptic properties. Out of 60 bryophytes, 56 species, including all liverwort, tested have detectable antibacterial against some selected bacteria, some gram-positive bacteria, some gram-negative bacteria. Example, Bacillus meganterium and Bacillus subtilis. Antiseptic properties and healing of wounds. Sphagnum leaves and extract of some bryophytes, Conocephalum conicum or Damotiera species have antiseptic properties and healing of wounds. In experimental botany, their liverworts and mosses play an important role as research tools in various fields of botany, such as genetics. For the first time in a liverwort, Sphaerocarpus, the mechanism of sex determination in plant was discovered. Source of food. Bryophytes are not directly used as human food. However, Landley, 1956, made mention sphagnum as a rich food in barbarous countries. Bryum and Polytrichum constitute the chief diet of Norwegian grouse chicks diet. The capsule of Moore inhibiting mosses are Bryum. Absorbent of bandages. The sphagnum plants are slightly antiseptic and possess superior absorptive power. On account of these properties, they may be used for filling absorbent bandages in place of cotton in hospitals. It also used to make sanitary napkins, which is very helpful. Thank you. Thank you, Shwastika, for your wonderful speech. The next one is also Shwastika, but 6th semester student Shwastika Kundu, Department of Botany of Navadvip Vidyasagar College. Shwastika, please give your presentation. Thank you. Good afternoon to our Honorable Principal Sir and all my respected teachers and my fellow classmates and juniors. For today's webinar, I am going to discuss about microbial production of industrial products. As all of we know, people are using different type of microorganisms for different type of fermentation processes. And if we talk about different kind of industrial products, people have recently started utilizing different type and group of microorganisms for producing a particular type of end product, which are highly in demand in the national as well as international market. So it is very much important to have an idea about the method of microbial production and how it is responsible for producing certain type of end products, which are highly desired in our markets. So,
Now let's talk about microbial technology and why we are using it for producing different type of industrial products. So basically, microbial technology refers to the use of microbes to obtain a product or service of economic value. It is also called as fermentation. For this process, we are selecting a particular type of strain or combination of different kind of microorganisms for achieving certain type of characteristics and and desirable texture flavor in our final product. Then we are talking about different kind of industrial product. The microbial technology is used producing all the products. Now something about the properties of useful industrial microorganism. It produces spores or can be easily inoculated. It grows rapidly on a large scale in inexpensive medium. It produces desired product quickly. This should not be pathogenic in nature and amenable to genetic manipulation. It means whatever desired character we want to achieve, we can add that type of manipulation in the starter bacteria or microorganisms which we are choosing or using for achieving that product. In the third slide, you can see the industrial products that are mainly concerned for the technology. These are beverages, antibiotics, amino acids, organic acids, vitamins, enzymes, organic solvents, single cell protein, steroids, vaccine, pharmaceutical drugs, and dairy products. So today I'm going to focus on the first four products, that is beverages, antibiotics, amino acids, and organic acids. So these are different industrial products where we are using the microbial technology for achieving certain type of characteristics in final product. And utilizing the particular type of strain, we can combine it for further fermentation processes. And that will be conducted for producing this product. Now, first of all, beverages. A number of different kind of beverages are available in the world market, and most of the microbes, especially yeast, have been used for the time immemorial for the production of beverages. There are the different kind of beverages which are produced by using this microbial technology. And for this purpose, the yeast Saccharomyces cerevisiae is used for fermenting melted cereals and fruit juices to produce ethanol. There are some wine producing bacteria. These are Acidobacter cerevisiae, Lactobacillus bucheri, Lactobacillus thuringiensis, and some fungi organisms are also responsible for producing different kind of organisms, and that are Cereber Dendronella maraci, Pichia fermentans. Then antibiotics. Antibiotics are, as we all know, a number of different kind of antibiotics are available in the market for the treatment of different kind of diseases. So, antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of 20th century and have made major contributions towards the welfare of human society. Many antibiotics are produced by microorganisms, predominantly by actinomyces in the genus Streptomycin, that is tetracycline, Streptomycin, actinomycin D, and by filamentous fungi is that penicillin and cephalosporin. So these are the different kind of extracts which are used for production of different kind of antibiotics. Now in the next slide, the most important product, that is organic acid. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain organic acids. These compounds can be produced directly from glucose
is that gluconic acid or formed as end products from pyruvate ethanol. The examples of acids producing microorganisms are Aspergillus niger, that is a fungus of citric acid, and then a bacteria called Acidobacter acutes of acetic acid, and then again a bacterium called Lactobacillus of lactic acid, and many more. So, in the next slide, showed some organic acids producing bacteria that are microorganisms which are responsible for producing different kind of organic acid. Here in the slide, you can see Salmonella enteritidis that is used for producing butyric acid. Then Salmonella is used for producing formic acid. Then Campylobacter acetic acid for formic as well as propionic acid, and then Escherichia coli for buffered propionic acid, then Escherichia coli again for butyric acid, coliform for organic acid mixture, and Escherichia coli for malic acid. And in the right side of the slide, you can see some microbes and organic acids that are also produced from these microbes, that is Aspergillus niger for citric acid, Lactobacillus, a species of Lactobacillus is produced by lactic acid, then Acidobacter acid, xylene is produced from by ascorbic acid. So these are some different acids produced by the different group of microorganisms and different bacteria or fungi. Next, coming to amino acid, we know that during fermentation process, whatever protein is present that will be degraded into amino acid, and further degradation will be produced different kind of amides or amides. So, which are responsible for giving different kind of flavor to the end product. The amino acid such as lysine and glutamic acid are used for food industry as nutritional supplements in bread products as flavor enhancing compounds such as monosodium glutamate. So this monosodium glutamate is a particular compound which people are using very frequently for giving a typical flavor to the desirable product, and amino acids are generally synthesized as primary metabolites by microbes. However, where the rate and amount of synthesis of some amino acids exceeds the cell needs to protein synthesis, then cell excrete them into a surrounding medium. So just by this way, different kind of microorganisms are responsible for releasing a particular type of amino acid. And if there is a position to have that kind of culture available with us, we can go for production of particular type of amino acid as per the requirement of industry. Then the next slide is amino acid producing bacteria. Then there is Corynebacterium dismutant, Escherichia coli, Pseudomonas rickeni for L-alanine, then Serratia marcescens, Bacillus subtilis is for L-arginine, then Escherichia coli again for L-aspartic acid, and Bacillus and a species of Bacillus is for N-carbamyl amino acids. So we can use this amino acid for different kind of food formulation, then different kind of medicine, and so these are the different kind of microorganisms which are used for production of different kind of amino acids. So that's all for me today. Thank you so much for listening. Thank you, Swastika. And our last participant is Joyashree Pramani, 6th semester student. So, Shomi, I am going to just present Joyshree's slide only, okay? Joyashree will speak and then I am going to present the Joyashree slide. 1 minute, Joyashree. Please give me some time. So, is this visible? দেখা যাচ্ছে?
Yes, sir. জয়শ্রী শুরু করো। Good afternoon, my honorable principal sir and teacher, my dear friends. I would like to thank all of you for giving me the opportunity to next. Today I am here to talk about applications of biotechnology. Next. Well, at first, here is a small introduction. The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. Here, I only talk about some genetically modified organisms like BT cotton, golden rice, and flavor tomato. Next. First, I discuss about BT cotton. BT means Bacillus thuringiensis, a solid bacterium that produces proteins that kill certain insects like tobacco butworm, armyworm that belong to the order Lepidoptera, pupils from belong to the order Diptera. Bacillus thuringiensis forms a protein crystal. This crystal contains a insecticidal protein. Next. The BD toxin protein exists as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the elementary channel that solubilizes the crystal. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and creates pores, which cause cell swelling and lysis, and finally cause the death of the insect. Next. BT toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of genes depends upon the crop and targeted pest, and most BT toxins are insect group specific. The toxin is coded by a gene named CRY. There are two types, CRY1AC and CRY2AB. They both harm cotton bulb, and the third type is CRY1AB with harm on border. Next. So in this picture, convert into protoxin and becomes active. The activated toxin binds to the midgut epithelial cell and creates pores which of cells and lysis, and as a result, that the death of the insect and the plant is safe. Next. Now I am going to discuss about golden rice. The scientific name of rice is Oryza sativa. Here, golden rice is a transgenic variety of rice which contains good quantity of beta-carotene, that is provitamin A, which is the inactive state of vitamin A. Beta-carotene is the principal source of vitamin A. Since the grains of the rice are yellow in color with beta-carotene, the rice is commonly called golden rice. Next. Golden rice is rich in vitamin A. It is required by all individuals as it is present in retina of eyes. Deficiency of vitamin A causes night blindness and skin disorders. Since the content of vitamin A are very low in rice, vitamin A is synthesized from beta-carotene, which is a precursor of vitamin A. In one picture, we can see three types of rice. First one is our normal white type. Second is one variety of golden rice, and third is another variety of golden rice. And after we can see the difference, the color between normal and golden rice. Next.
And my last topic is Flavor Saver tomato. In Flavor Saver Tanzanic tomato, expression of a native tomato has been blocked. This gene produces enzyme polygalacturonase which promotes softening of food. The production of this enzyme was reduced in the Flavor Saver Tanzanic tomato. Next. The non-availability of this enzyme prevents over-ripening because the enzyme is essential for degradation of cell walls. Thus, fruit remains fresh for a longer period than the fruit of normal tomato variety. It retains flavor, has superior taste, and higher quantity of total soluble solid. Okay, I am ending my presentation here. Thank you everyone for listening. Thank you, Jayashree. Now, Professor Amit Haldar sir gives his opinion of this session. Sir, সবাই তোমরা খুব সুন্দর করে আজকে সেশন প্রেজেন্টেশন গুলো করেছো। সুপ্রিয় আমাদের প্রথমে শুভদীপ দা যেটা বললো যে পুরো মাল্টি ডাইমেনশন যে বটানির ধারণাটা সেটাকে খুব ভালোভাবে তোমরা সবাই তুলে ধরেছো। প্রত্যেককে বিভিন্ন ধরনের টপিক চুজ করেছো। আগের যে 4 জন সেশনে ছিল তারাও, এবং কি আজকে আমাদের যে সেকেন্ড সেশন হয়েছে তার প্রথমে যে সুপ্রিয় গার্ডেনিং এর যে অ্যাসপেক্ট, এটা ক্লাসিক্যাল বা আমাদের হর্টিকালচারাল লেভেলের যেই অ্যাপিজিংটা সেটা গার্ডেনিং এর মধ্যে আমরা বুঝতে পারি, সেটাও সমস্ত কটা অ্যাসপেক্ট যেগুলো বলা যায় সবকটাই তুলে ধরেছে। বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যায়নের জন্য, পলিউশন কন্ট্রোল হোক বা স্পিসিস কনজারভেশনের জন্য, সেগুলো সমস্ত কিছুর জন্য এখানে সুন্দর আরো দুটো টপিক বলেছে, যেখানটাও বলেছে রুফ গার্ডেনিং এর জন্য, তারপরে ব্যালকনি গার্ডেনিং এর জন্য। আজকাল যে সব শহরাঞ্চলে বিভিন্ন স্পেসের কমের জন্য অনেক বহুতল হচ্ছে, সেগুলোতে কিন্তু এই গার্ডেনিং এর মাধ্যমে আমরা এটাকে তুলে ধরতে পারি। তারপর এটার যে অ্যাস্থেটিক অ্যাপিল সেটাকেও খুব সুন্দরভাবে বলেছে ও। তো এটা আমাদের একটা ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল অফ গার্ডেনিং, যেটাকে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কজের জন্য আমাদের মধ্যে এটাকে ইউজ করতে পারি, ইউজে আনতে পারি। এই রয়েছে একটা সুন্দর একটা টপিক ও ইন্টারেস্টিং নিয়ে এসেছিল গার্ডেনিং এর। তারপরে বাকি যে 3 জন এক একটা ডাইমেনশনের সুন্দর সুন্দর টপিক ওরা চুজ করেছে, এর জন্য আমি কি ভালো লাগছে জিনিসটা। সেকেন্ডে স্বস্তিকা যেরকম ইকোলজিক্যাল এন্ড ইকোনমিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ ব্রায়োফাইটস বললো। প্রত্যেকটি যে গ্রুপ রয়েছে প্ল্যান্টসের, সেটা অ্যাঞ্জিওস্পার্ম হোক, অ্যালগি হোক বা ফাঞ্জাই হোক, যেসব রয়েছে, ফাঞ্জাই যদি প্ল্যান্টস এর মধ্যে পড়ছে না, কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রুপ কিন্তু আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট রয়েছে, আমাদের যে বায়োডাইভার্সিটি রয়েছে, সেখানে একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেখানে ব্রায়োফাইটস এর ও যেগুলো বলেছে সয়েলের জন্য, ওয়াটার কন্টেন্ট ধরে রাখার জন্য, তারপর যেগুলো মেডিসিনাল অ্যাসপেক্টস, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস গুলো তুলে ধরেছে। তো এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে ব্রায়োফাইট এই যে গ্রুপটা রয়েছে সেগুলো আমাদের জন্য পার্টিকুলারলি কি কি দিয়ে যাচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দিয়ে তুলে ধরেছে সেই জিনিসগুলো, খুব সুন্দর হয়েছে। স্বস্তিকা মাইক্রোবিয়াল প্রোডাকশন অফ দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস। আমাদের এই বোটানি এই একটা সুন্দর জিনিস, আমরা বহুত জিনিসকে নিজেদের মধ্যে আমাদের এই সাবজেক্টের মধ্যে বহু জিনিসকে আমরা আশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলা যায়। তার মধ্যে একটা মাইক্রোবায়োলজি রয়েছে, মাইকোলজি রয়েছে, যেখানটা ফাঞ্জাই কিন্তু প্লান্টস না, তবুও ফাঞ্জাইকে প্লান্টস এর মধ্যে আমাদের মানে বটানিক্যাল যে প্লান্ট সায়েন্স রয়েছে, বটানি রয়েছে, তার মধ্যেই পড়ানো হয়। তো বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা আমাদের এই প্লান্ট সায়েন্স বা বটানি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে এটাকে ধরে থাকি এবং সেগুলো আমরা অধ্যয়ন করতে পারি এবং জিনিসগুলো সম্বন্ধে জানতে পারি। মাইক্রোবিয়াল প্রোডাকশনের সম্বন্ধেও যেগুলো ইন্ডাস্ট্রি আজকাল ইউজ করছে, সেগুলো প্রত্যেকটার যেগুলো সিঙ্গেল সেল প্রোটিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা যে জিনিসগুলো পাচ্ছি এবং কি কি প্রকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের লাভবান হচ্ছে, প্রত্যেকটাকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছে। এখানটা আরো অনেক জিনিস কভার করে রয়েছে, কারণ এটা সেপারেট একটা ডিসিপ্লিন, কিন্তু যে কোটা বলেছে ও খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর। লাস্টে জয়শ্রী বায়োটেকনোলজি যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো দিয়েছে, সেগুলো তো আজকেরকার দিনে বর্তমানে খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা দখল করে রয়েছে। কারণ যত এখন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি রয়েছে, যত ধরনের বায়োকর্প, এগুলো সমস্ত কটা কিন্তু এই বায়োটেকনোলজিকে বেস্ট করে একটা কমার্শিয়ালাইজের পথে হাঁটছে। একটা গ্রিন টেকনোলজি, গ্রিন
কেমিস্ট্রি এর কিন্তু একটা ঝোঁক রয়েছে এখন, সমস্ত কিছু যত ফান্ডিং এজেন্সি হোক বা কোম্পানিজ হোক এই জিনিসকে মুভ করছে, কারণ একটা যে আর্টিফিশিয়াল যে কেমিক্যাল জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলোর থেকে বাঁচার জন্য এবং কি মোর সেফার প্ল্যানেটের জন্য এই দিকে যাওয়া। তাছাড়া আমাদের যেহেতু পপুলেশন বাড়ছে এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে, কারণ কি যেগুলো স্ট্রেন রয়েছে সেগুলো মিউটেটেড হয়ে ক্ষতিকারক যে স্ট্রেন গুলো রয়েছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া, সেখানটায় কিন্তু আমাদের কি করে বায়োটেকনোলজি হেল্প করবে সেগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তার মধ্যে ও কতগুলো জিএম ক্রপের কথা যেগুলো বললো, বিটি বেগুনের কথা বললো বা যেগুলো আরো গোল্ডেন রাইসের কথা বললো, এগুলোতে কি করে আমরা পুষ্টি প্রোটিন দিয়ে দিতে পারি সেগুলো একটা দারুণ জিনিস। প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেওয়া। রিসেন্টলি যেটা হয়েছিল ব্যানানার উপরেও কাজ হয়েছিল, যেহেতু ব্যানানা এমন একটা জিনিস, এমন একটা ফল যেটা খুবই কম মূল্যে পাওয়া যায় এবং কি বহুত লোক এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে। সেই কলার মধ্যে কি করে আমরা বায়োটেকনোলজিকে অ্যাড করে ওটার পুষ্টি আরো বাড়িয়ে দিতে পারি, কারণ এটা এমন একটা, তাহলে সেইটা যদি আমরা প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিই তাহলে ওই কলা সবাই যদি ওটা অ্যাফোর্ডেবল, যেহেতু বহুত মানুষের কাছে আমরা সেই সস্তায় সেই প্রোটিন গুলো বা সেই ধরনের পুষ্টির যেসব রয়েছে উপকরণগুলো সেগুলো পাঠিয়ে দিতে পারি। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে, নর্মাল যে প্ল্যান্টস রয়েছে সেগুলোকে বায়োটেকনোলজি যেগুলো টেকনিক্স রয়েছে সেগুলো আমরা ইউজ করে সেগুলোর ক্ষমতা, সেটা প্রোডাকশন ক্ষমতা হোক, সেগুলোর গুণগত মান হোক, সেগুলো আমরা বাড়িয়ে দিতে পারছি। এগুলো সবই বায়োটেকনোলজির অবদান। তার মধ্যে ও সুন্দর করে সে বায়োটেকনোলজি জিনিসগুলো ধরে রেখেছে। তার মধ্যে 2-3টে কেস স্টাডিজ যেগুলো বলেছে খুবই অসাধারণ, খুবই অসাধারণ। আমি 4জনকে এবং কি টোটাল যেই আমাদের আজকের সেমিনারে যারা যারা পার্টিসিপেট করেছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুন্দর সুন্দর তোমরা বিভিন্ন ধরনের যেই আমাদের বটানির দিকগুলো রয়েছে প্রত্যেকটাকে তোমরা তুলে ধরেছো এবং কি মাল্টি ডাইমেনশনাল একটা এখনকার যে রিসেন্ট ট্রেন্ডস, মানে আমাদের যে আজকে সেমিনারের নামটা রয়েছে রিসেন্ট ট্রেন্ডস ইন বটানি, পুরোপুরি সার্থক আর কি। সবাইকে ধন্যবাদ। আর সমস্ত যারা আমাদের আরো অর্গানাইজার রয়েছে, স্যার ম্যাম, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুবই সুন্দর হয়েছে আজকের প্রোগ্রামটা। মন্দিরা। Yes, sir. Shomi, please carry on. Thank you, sir. Now I request our respected Kaushik sir to tell us few words for vote of thanks. Thank you, Shomi and Mondira, for your nice anchoring. But before I say any more words, I must mention the devotion, dedication, and determination of our departmental students. Dear students, really today could not be here without you. So thank you once again. So we are very close to the final point of our presentation. But before conclude, I must acknowledge those personalities who are behind the veil of our successful mission. We are thankful to our patron, the president of our governing body, Mr. Biman Krishna Saha, for his various contribution. And in this connotation, I must say, we never forget the contribution of our respected principal, Sir Dr. Shapul Kumar Rai, for his endless effort for the development of our department and college as well. We are also thankful to our IQSC coordinator, although we have some technical problems associated with him, anyway, whatever it may be. And academic convener, Dr. Dipanjan Ghosh, and our beloved newly appointed Teachers Council Secretary, Dr. Chinmay Kumar Bishas, for their being with us. I must place my thanks to all the technical members of our technical subcommittee of our college for their endless support. We are thankful to all our faculty members, non-teaching staff, and dear students for their kind cooperation. Finally, I would like to thank the House who lent a continuous support during the entire tenure of the session. Well, have a nice day and we'll meet you soon. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. Here we are closing our one-day. One thing more, Shubhadev, will you provide the feedback link over here or later in the WhatsApp group? Kaushikda, I have already provided in this chat box, and I am going to provide it on the respective groups also. Okay, so participants can leave the session. রেকর্ডিং তো অফ করে দাও। দিচ্ছি